ఫ్యూచర్స్ అండ్ రిమైనింగ్ పార్ట్స్ అన్ని కూడా మనం నేర్చుకున్నాం. అండ్ సిమిలర్లీ ఈ రోజుకి వచ్చేసరికి ఏం నేర్చుకుందాం అంటే ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్స్ దగ్గర ఉన్నాం. సో ఇన్ సొల్యూషన్ టాపిక్స్ ఈక్వివాలెంట్ weight of salts, already acids and bases and are over. For acids equivalent weight is equal to molecular weight by acidity, like as the n factor for bases, and other for acids equivalent weight is equal to molecular weight by basicity. For acids molecular weight by basicity n factor is considered as a basicity, and for bases equivalent weight is equal to molecular weight by acidity. Here acidity and basicity is for n factor, taken as a n factor. For acids n factor is equal to number of H plus ions replaceable in acid. Similarly for bases n factor is considered as a acidity, like a number of OH minus ions replaceable in a molecule of the base. So for what is the equivalent weight of the salts? Equivalent weight is equal to molecular weight by, correct, take a break, some technical issues. విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకు బాటలు వేస్తూ మునుపెన్నడూ ఎరుగని అత్యుత్తమమైన ఫలితాలతో అద్భుతమైన విద్యా ప్రమాణాలతో ముందుకు దూసుకుపోతోంది శ్రద్ధ జూనియర్ కళాశాల. మహబూబ్నగర్ జిల్లా కేంద్రంలో ప్రముఖులు అనుభవజ్ఞులైన చైర్మన్ జగపతిరావు ఆధ్వర్యంలో 2011లో స్థాపించబడిన మా శ్రద్ధ జూనియర్ కళాశాల ఉన్నతమైన విద్యా ప్రమాణాలతో ఇంజనీరింగ్, మెడికల్లో చక్కని ర్యాంకుల సాధనలో విజయం వైపుగా కృషి చేస్తోంది. ఇంజనీరింగ్ అయినా మెడికల్ అయినా శ్రద్ధ జూనియర్ కళాశాల విద్యార్థులదే పై చేయి. ఇంటర్ తో పాటు ఐఐటి, నీట్, ఎంసెట్ నందు లాంగ్ టర్మ్ ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా కార్పొరేట్ కళాశాలలో 20 సంవత్సరాల అనుభవం కలిగిన అధ్యాపక బృందంచే ప్రత్యేక శిక్షణ తరగతులు నిర్వహిస్తూ డైలీ ప్రాక్టీస్ పేపర్స్, వీక్లీ టెస్ట్, కౌన్సిలింగ్ ద్వారా విద్యార్థుల నైపుణ్యం మెరుగుపరచడం మా ప్రత్యేకత. హ్యాండ్బాల్, ఫుట్బాల్, క్రికెట్ లో మా విద్యార్థులు జాతీయ క్రీడాకారులుగా గుర్తింపు పొందుతున్నారు. జిల్లా కేంద్రంలో సొంత భవనాలలో కళాశాలలు, విద్యార్థులకు ఉదయం సాయంత్రం వేళలో స్టడీ అవర్స్, ఐఐటి, నీట్ లో ప్రముఖుల నిపుణులచే విద్యా బోధన, బాలికల కోసం ప్రత్యేక క్యాంపస్, ఎంపీసీ, బైపీసీ గ్రూపులతో కో ఎడ్యుకేషన్, ఎంపీసీ, బైపీసీ, ఎంఈసీ, సిఈసీ గ్రూపులతో గర్ల్స్ క్యాంపస్, ఎంపీసీ, బైపీసీ గ్రూపులతో పాటు ఐఐటి, నీట్, ఎంసెట్లతో అకాడమీ. I am Mariam Makbul. I passed out from Shraddha Junior College in 2017 from BPC. Currently, I have passed out from Tata Institute of Social Sciences. I finished my bachelor's. So one thing which is very striking about this institute is the immense and genuine amount of effort that the team of faculty puts and takes up for the success of students and their prosperity. And another thing that is very remarkable about this place is they ignited in me the spirit of competitiveness, which is very necessary in this globally evolving market world. There was one Sanskrit slok which I learnt when I was very young. Udyame nahi siddhyanti karyan. Welcome back, my dear friends. Welcome back. Some is a background issues problem. So now we have to go to the equivalent weights of the solids. What is the equivalent weight of the solids? Is equal to equivalent weight is equal to molecular weight of salt by total charge of cation or anion. That is the equivalent weight for salts. So take one example. Is the NaCl. What is the equivalent weight of salt? For salts, molecular weight of that salts by total charge of the cation or anion. So that is equal to equivalent weight of NaCl is equal to molecular weight by total charge of cation. We can take is the charge of cation or anion, whatever, both are same. Total charge of cation. How to find out the charge? How to find out the charge of cation and anion? So take one example. NaCl can be cleavaged as or dissociated as Na plus Cl minus. So what is the charge of Na plus is equal to, so that is equal to 1, and what is the number of moles is taken as a 1, that is equal to 1 into 1, that is equal to 1, that is a positive charge, that is a plus
1. Next here, how many number of chloride ions are there? Is a minus 1 is considered as a minus 1. So minus 1, how many number of chlorine atoms are there? Was 1. That is equal to minus 1. So the total charge of cation is equal to 1. Total charge of anion is also 1. So what is the total charge of cation or anion? How can, by using this formula, we can easily find out the equivalent weight of salt. So in this equation, how to NaCl is dissociated as Na plus Cl minus. So how, once again I have to tell you how to find out the charge of cation and anion. Here NaCl can be dissociated as Na plus Cl minus. Charge of Na is equal to plus 1. How many number of sodium atoms are there? 1. So that is equal to 1 into 1, that is equal to plus 1. Already I said that all metals are loss of electrons. All metals are loss of electrons. That's why it is a charge is plus 1. Next one, here chlorine ions, how many number of chloride ions are there? 1. The charge is minus 1 and into coefficient is a 1, that is equal to minus 1. Either charge of cation is equal to 1, charge of anions is also 1. That's why we have to take here the total charge of cation is also 1, anion is also 1. So by using this equation, what is the molecular weight of NaCl is? So we don't know about the molecular weight, but we know about the atomic weight of sodium and chloride. So sodium is 23 plus chlorine is 35.5, totally 58.5. So therefore equivalent weight is equal to 58.5 by what is the charge of cation is 1, either anion is also 1, that is equal to 1. So that is equal to 58.5. that is the for salts. For salts, what is the, how to find out the equivalent weight is equal to equivalent weight of the salt is equal to molecular weight of the salt by total charge of cation and or anion. How to find out the total charge of the cation or anion? So by using this equation, NaCl can be dissociated into Na plus and Cl minus. So here how many number of Na plus? So there is a 1 plus 1 into how many number of NaCls are there? Only coefficient is 1, that is equal to 1 into 1, that is equal to plus 1. So here chloride ions are minus 1. How many number of our chlorines are there? So only 1, coefficient is 1, that is equal to minus 1. So that is equal to either both charge of cation or anion is taken as a unity. That's why molecular weight is equal to equivalent weight. Already I said in a previous class, in a older class, if n factor is taken as a 1, the molecular weight is equal to equivalent weight. So we have to go to another one more problem, another one more example. They can easily find out the equivalent weight of the salts by using different salts. It's a very important how to dissociate the salts. Next, we have to go to another one more example. Equivalent weight of AlCl3. AlCl3 is equal to molecular weight by total charge of cation or anion. Total charge of cation or anion. So if AlCl3, what is the, how to AlCl3 can be cleavaged as Al and 3Cal plus 3 plus 3Cl minus. Already I said that by basing on their valency. So what is the valencies of aluminium? What is the valencies of chlorine? By using this valency, AlCl3 can be dissociated into Al plus 3 plus 3Cl minus. Al plus 3 plus 3Cl minus. If you don't know about the how to cleavage of this by using this valency, I already said that in a previous class. Once you check that previous class, you can easily understand the how to valencies and oxidation state of the atoms. Next, here total charge is how much? What is the total charge of aluminum is plus
3 into how many number of aluminum atoms are there? 1. So that is equal to charges plus 3. Here chlorine atoms, what is the charges? Minus 1. How many number of chlorine atoms are there? 3. That is equal to minus 3. That's why the total charge of cation or anion, so it is a 3 and it is also 3 and it is also 3. That's why equivalent weight is equal to molecular weight by, so valence is n factor is 3. What is the molecular weight of aluminum? Aluminum trichloride, aluminum atomic weight is 27 plus 1 chlorine is already said, this is 35.5. so 35.5 into how many number of chlorine atoms are there? 35.3. so that is equal to, we have to find 35.53 into 27, so 5. One not 6.5 plus 27, that is equal to 113.5 by 3, that is equal to 3 is a 3 7 ja 38.7 is approximately 37.8. that is for equivalent weight of the AlCl3. so by using total charge of the cation, so you can easily total charge of the cation or anion, so finally we find the equivalent weight of the salts. Already I said in a previous class, equivalent weight of the atoms for molecules, and for molecules there are 3 types: for acids, for bases, for salts, and remaining part is oxidizing agent as well as reducing agents. What is the oxidizing agents and reducing agent? How to find out the equivalent weight of that oxidizing agent as well as reducing agents is equal to, there is only differentiate is n factor for all compounds like atoms, for molecules and different reagents. Only n factor is a difference, remaining all are same. For atoms we have to take in as a numerator is atomic weight. For acids we can take in as a atom molecular weight, or acids or bases or salts, then only n factor will be change. Only n factor మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది. రిమైనింగ్ atoms తీసుకుంటే atomic weights and molecules తీసుకుంటే molecular weights. So this is the atomic equivalence weights of the salts. Then we have to go to another one more example to find the equivalence weight for Al, aluminium sulfate. How to find out the equivalent weight of aluminum sulfide? నేను ఎందుకు ఈ సాల్ట్స్ మీద కొంచెం ఎక్కువ కాన్సంట్రేషన్ చేస్తున్నానంటే, నెక్స్ట్ మనకు సాల్యుబిలిటీ కాన్సెప్ట్ అని ఉంది, కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ టాపిక్ కూడా ఉంది. అక్కడికి వచ్చేసరికి మళ్ళీ మనం సాల్ట్స్ ని మనం డిసోసియేట్ చేసే అవసరం ఉంది. అక్కడ డిసోసియేట్ చేసేటప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే, డైరెక్ట్ అల్యూమినియం సల్ఫేట్ అని ఇస్తే దాంట్లో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్ ఉన్నాయి, దాంట్లో చార్జ్ ఆఫ్ క్యాటైన్ ఎంత, చార్జ్ ఆఫ్ యానిన్ ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే టిపికల్ గా ఉంటుంది. అందుకోసమే ఆ బేసిక్స్ ముందే మీకు ఇక్కడ చెప్పేసాను అనుకోండి, అక్కడ మీరు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటారు. సో ఇప్పుడు మనం అల్యూమినియం సల్ఫేట్ ఇచ్చాడు. అల్యూమినియం సల్ఫేట్ ఇచ్చాడంటే మనకి దానికి ఈక్వేషన్ ఫామ్ లో ఎలా రాయాలో తెలియట్లేదు. వర్డ్ ఫార్మేషన్ లో ఇచ్చేసాడు. ఇప్పుడు మనం దాన్ని వర్డ్ ఈక్వేషన్ ఫామ్ లో ఎలా రాస్తాం మనకు తెలియదు కాబట్టి, ప్లీజ్ కట్ ఇంటూ 2 types. సో దట్ ఇస్ one is the aluminum, another one is the sulfate, aluminum sulfate. But we know about the symbol of the aluminum. Next, what is the sulfate? For sulfate, SO4, then what is the charge? But we know about the charge of aluminum, that is the group number. The maximum oxidation state is group number A, that is equal to aluminum 3rd group, so that is the 3. Next, what is the sulfate? What is the charge of sulfate? What is the valences of sulfate? We don't know, but I know about the H2SO4
it is cleavaged as a 2H plus plus SO4 minus 2. The total charge of the molecule is equal to 0. That is the one basic important point for the oxidation state of the molecules. The total charge of the neutral molecule is 0. Here there is no charge, but here charge, but the total charge of the both cation and anion is must be 0. So here what is the charge is plus 1, how many number of hydrogens are there, into multiplied with coefficient 2, that is equal to plus 2. So here what is the charge is minus 2, how many number of sulfates are there, only 1, that is equal to minus 2. The total charge of the cation and anion is equal to 0. Therefore plus 2 and minus 2, that is equal to, both are cancellation, that is equal to 0. So next, by using what is the charge of sulfate is 2, valency is 2. How can you differentiate the charge and oxidation state and valencies? Having no sign, that is the valency. Having a sign, that is equal to oxidation state. By using this sulfate, what is the valencies of sulfate is 2. Sulfate is 2 by using crisscross method. So it can be written as Al2SO4 taken thrice. SO4 taken thrice. By using this equation, sometimes they ask how many total number of moles. What is the number of moles is considered as a coefficient. So here it is a 2. So here is the 1. Total number of moles is equal to 3. So sometimes they are asked also some number of moles also. Next here, from aluminum, for aluminum sulfates we find equivalent weight. How to find out the equivalent weight of aluminum sulfate? So therefore equivalent weight is equal to molecular weight by same total charge of cation or anion. Total charge of cation or anion. How to find out the charge? So Al aluminum sulfate, Al2SO4 taken thrice can be cleavaged as. We don't know how to distribute the charges, but aluminum and sulfate, just write down the SO4. Next, I know charge of the aluminum, that is equal to plus 3. Similarly, SO4 already you can assume in H2SO4, what is the charge of sulfate is minus 2. Next we have to go to the another one more important concept, that is the number of moles, that is the coefficient. Here how many number of aluminum atoms are there? So that is equal to 2Al plus 3. Next, this is the how many number of sulfate atoms are there? Sulfate atoms, that is the 3. Next, if charge of the cation and anion is must be equal to 0. Let us go to the number of aluminum atoms are there, 2, that is equal to plus 6 for cation. Next go to the sulfate. What is the charge of sulfate is minus 2 into what is the valent, what is the coefficient of the sulfate is 3, that is equal to number of moles is 3, that is equal to minus 6. That's why in a formula total charge of cation is equal to 6. Charge of anion is also 6. That's why you have considered as a denominator total charge of cation or total charge of the cation in the equation. How to balance in the equation? It is very important concept in stoichiometric, and also for freshers also already నేర్చుకున్నాం. బట్ ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్పడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ 3-4 మంత్స్ అయింది రీకాల్ కోసం అనేది ఇక్కడ వాడుతున్నాను. జాగ్రత్తగా నుండి ఇక్కడే మనకి టోటల్ గా 3 టైప్స్ ఆఫ్ బిట్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ హిడెన్ గా ఉన్నాయి. అవి ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తున్నాను, జాగ్రత్తగా ఏమనండి. అల్యూమినియం సల్ఫేట్ ని డిసోసియేట్ కనుక చేసినట్లయితే, అల్యూమినియం సల్ఫేట్ ని డిసోసియేట్ చేస్తే ఏ విధంగా క్లీవేజ్ అవుతుంది? సో ఈ విధంగా క్లీవేజ్ అయిన తర్వాత చార్జ్ ఆఫ్ ది క్యాటయన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, చార్జ్ ఆఫ్ యానియన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం, ఒకటి. నెక్స్ట్ వన్, హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆర్ డిసోసియేటెడ్, ఎన్ని మోల్స్ గా ఇది డిసోసియేట్ అయింది అంటే, క్యాటయన్ కోసరికి ఎన్ని మోల్స్ డిసోసియేట్ అయింది, 2 మోల్స్ ప్లస్ యానియన్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఎన్ని మోల్స్ అయింది, 3 moles. So that is equal to totally
5 moles. బట్ కానీ ఇంత చేయడం కష్టం కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము అంటే మనకు తెలియదు కాబట్టి మళ్ళీ దీనికి ఒక షార్ట్ కట్. ఎలా వెళ్తామంటే మళ్ళీ ముక్కలు చేసేసండి. మళ్ళీ 2 ముక్కలు చేస్తే ఇక్కడ అల్యూమినియం ఎన్ని ఉన్నాయి 2, సల్ఫేట్లు ఎన్ని ఉన్నాయి 3, టోటల్ కలిపితే ఎన్ని ఉన్నాయి 5. సో ఇదంతా చేసే కంటే కూడా ఇలా చేయొచ్చు. ఇది షార్ట్ కట్. అలాగని మీరు ఇదే నేర్చుకోవద్దండి, మీరు ఇలా వెళ్ళండి, ఇదే సేఫ్ అవుతుంది. ఒక్కోసారి డైరెక్ట్ గా చార్జ్ అడిగితే కష్టం అవుతుంది కాబట్టి ఇలా వెళ్ళండి. అప్పుడు మీకు మొత్తం అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ బిట్స్ కవర్ అయిపోతాయి. ఇలా పోతే నీకు ఓన్లీ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ మాత్రమే కవర్ అవుతాయి. ఇలా వెళ్తే నీకు ఇంక్లూడింగ్ చార్జ్ కూడా కవర్ అవుతుంది. అలాగనమాట. ఎప్పుడు కూడా షార్ట్ కట్ ఎప్పుడు నేర్చుకోవాలంటే థియరీ ఎప్పుడైతే మనం పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటామో అప్పుడు మాత్రమే షార్ట్ కట్ జోలికి వెళ్ళాలి. లేదంటే డైరెక్ట్ గా షార్ట్ కట్స్ కనుక వెళ్ళామనుకోండి, అఫ్ కోర్స్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంటే కాదనట్లేదు, కానీ ఇది మనకి ఎక్కువ టైం గుర్తుంటుంది. థియరీ అనేది మనకి ఎప్పుడు గుర్తుంటుంది, షార్ట్ కట్ అనేది ఎక్కువ గుర్తుంటుంది మనకి. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ షార్ట్ కట్స్ వస్తుంటాయి. బట్ కానీ ఈ షార్ట్ కట్స్ మనకి హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి అంతే. మనం చేసింది రైటా రాంగా చెక్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే హెల్ప్ అవుతుంది. అలా ఇలాంటి షార్ట్ కట్స్ మనకి బిట్స్ సాల్వేషన్ లో చాలా ఉంటాయి. ఆల్రెడీ నేను మీకు నిన్నే చెప్పాను, ఒక బిట్ సాల్వేషన్ చేయడానికి మనకి ఒక చిన్న బిట్ ఇచ్చేసి కింద 4 ఆప్షన్లు ఇస్తే ఆ ఒక్క బిట్ని మనం సాల్వ్ చేయడానికి 7 మెథడ్స్ ఉంటాయండి. ఆ 7 మెథడ్స్ ని యూజ్ చేసుకుని ఖచ్చితంగా బిట్ అనేది ఆన్సర్ చేస్తాము, లేకపోతే కష్టం అవుతూ ఉంటుంది. ఇవి మన ఆబ్జెక్టివ్లోకి వెళ్ళే కొద్దీ కొంచెంగా నేర్చుకుంటూ వెళ్తాం, ఇన్ డెప్త్ గా కూడా నేర్చుకుంటూ వెళ్తాం. So this is the equivalent weight for salts. I hope you understand the how to find out the charge and how to find out the number of moles of the salts. This is a very important concept for colligative properties. Next. So for this is the equivalent weight of the salts. Next, another concept is equivalent weight for oxidizing agents and reducing agents. What is the formula? Is equivalent weight is equal to same, only n factor is different but remaining all is same of the numerator. Next, here for salts total charge of the cation, but here is a n factor is taken as a how many charge difference are number of electrons transferred or lost or gained. అవన్నీ కూడా మనం ఫార్ములాస్ వస్తాయి. ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇంత కష్టంగా మాట్లాడుకునే కంటే చార్జ్ డిఫరెన్స్ సింపుల్ గా ఇంకా సింపుల్ గా మాట్లాడుకోవాలనుకుంటే చార్జ్ డిఫరెన్స్ సింపుల్ గా ఎలా రాస్తామంటే ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి. Fe is converted into Fe plus 2. Fe is converted into Fe plus 2. So here from iron to ferrous andam. So iron to ferrum to ferrous. So the change in oxidation state or change in oxidation state. Inka meeku kavalante change in oxidation. OS means oxidation state. So what is the difference is here? For neutral atoms oxidation state is taken as a 0. For charged species already the charge is given as a plus 2. What is the coefficient is 1. Plus 1 into 2 that is equal to plus 2. Because of number of moles is consumed as only 1, that is equal to change in oxidation state is plus 2 is minus 0, that is equal to 2. Change in oxidation, how can you differentiate? 0, 1, 2. So change in oxidation state is 2. That's why molecular weight of the iron is equal to molecular weight by n factor is plus 2. Similarly, one more example is there. KMNO4. It is on react with acidic medium or basic medium with iodine. It is converted into MnO2. By using this, how to find out the Mn is the oxidation state is plus 7. So here oxidation state is
here in acidic medium MnO2 is not formed, that is equal to K2 we have taken as a MnO2. So the oxidation state is plus 4. So the change in oxidation state is plus 3. Plus 3 in acidic medium, oxidation state is in the presence of basic medium. In the presence of basic medium, for in the presence of acidic medium, KMnO4, in the presence of acidic medium, it is converted into MnO. That is equal to, here what is the oxidation state of Mn? That is equal to plus 7. So it is a plus 2. So change in oxidation state is 5. That is equal to, what is the equivalent weight? What is the equivalent weight is equal to molecular weight by change in oxidation state. So molecular weight of KMnO4 is equal to 158. So by using by adding the all atomic weights, that is equal to 158 by change in oxidation state is 5. For oxidizing agents, either different medium, either acidic medium or basic medium, by using these different equations, how to find out the equivalent weight is equal to molecular weight by change in oxidation state, or charge difference, or number of electrons are transferred or shared, and like this. So this is the brief information about the equivalent weight of the atoms for molecules. In a molecules, acids, bases, salts, and oxidizing agents also. So this is the very important concepts for solution topics of the basics. What is the difference between the molarity and normality? So in a molarity you can assume it as a molecular weight. In a normality we can assume it as a equivalent weight. How to differentiate the molecular weight and equivalent weight? Already I said in from 2 days of the class. So we have to complete information about both gram molecular weights and gram equivalent weights of the different types. Next, we have to go to the difference between molarity and normality. Molarity and normality. In the next class, I have to discuss about the differentiate between molarity and normality. Take a break. విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకు బాటలు వేస్తూ మునుపెన్నడూ ఎరుగని అత్యుత్తమమైన ఫలితాలతో అద్భుతమైన విద్యా ప్రమాణాలతో ముందుకు దూసుకుపోతోంది శ్రద్ధ జూనియర్ కళాశాల. మహబూబ్నగర్ జిల్లా కేంద్రంలో ప్రముఖులు అనుభవజ్ఞులైన చైర్మన్ జగపతిరావు ఆధ్వర్యంలో 2011లో స్థాపించబడిన మా శ్రద్ధ జూనియర్ కళాశాల ఉన్నతమైన విద్యా ప్రమాణాలతో ఇంజనీరింగ్, మెడికల్లో చక్కని ర్యాంకుల సాధనలో విజయం వైపుగా కృషి చేస్తోంది. ఇంజనీరింగ్ అయినా, మెడికల్ అయినా శ్రద్ధ జూనియర్ కళాశాల విద్యార్థులదే పై చేయి. ఇంటర్తో పాటు ఐఐటి, నీట్, ఎంసెట్ నందు లాంగ్ టర్మ్ ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా కార్పొరేట్ కళాశాలలో 20 సంవత్సరాల అనుభవం కలిగిన అధ్యాపక బృందంచే ప్రత్యేక శిక్షణ తరగతులు నిర్వహిస్తూ డైలీ ప్రాక్టీస్ పేపర్స్, వీక్లీ టెస్ట్, కౌన్సిలింగ్ ద్వారా విద్యార్థుల నైపుణ్యం మెరుగుపరచడం మా ప్రత్యేకత. హ్యాండ్బాల్, ఫుట్బాల్, క్రికెట్ లో మా విద్యార్థులు జాతీయ క్రీడాకారులుగా గుర్తింపు పొందుతున్నారు. జిల్లా కేంద్రంలో సొంత భవనాలలో కళాశాలలు, విద్యార్థులకు ఉదయం సాయంత్రం వేళలో స్టడీ అవర్స్, ఐఐటి, నీట్ లో ప్రముఖుల నిపుణులచే విద్యా బోధన, బాలికల కోసం ప్రత్యేక క్యాంపస్, ఎంపీసీ, బైపీసీ గ్రూప్లతో కో ఎడ్యుకేషన్, ఎంపీసీ, బైపీసీ, ఎంఈసీ, సిఈసీ గ్రూప్లతో గర్ల్స్ క్యాంపస్, ఎంపీసీ, బైపీసీ గ్రూప్లతో పాటు ఐఐటి, నీట్, ఎంసెట్లతో అకాడమీ. I am Mariam Makbul. I passed out from Shraddha Junior College in 2017 from BPC. Currently, I have passed out from Tata Institute of Social Sciences. I finished my bachelor's. So one thing which is very striking about this institute is the immense and genuine amount of effort that the team of faculty puts and takes up for the success of students and their prosperity. And another thing that is very remarkable about this place is they ignited in me the spirit of competitiveness, which is very necessary in this globally evolving market world. There was one Sanskrit slok which I learnt when I was very young. Udhyame nahi siddhyanti karyani na manorataihi
nahi suptasya simhasya pravishanti mukhe mruga. This means you cannot just achieve anything just by thinking of it. You need to put in effort. That is what I have learned from this institute. Like, even though lion is king of jungle, it has to hunt for its own prey, which is what I have learned from Shraddha Junior College. I am Uday Kiran. I have completed my intermediate in Shraddha Junior College in 2019, and I have joined Shraddha Institute of Science and Technology, and I scored my JEE Mains percentile as 98.19, and due to some other problems I didn't join NIT, and I have scored my MCET rank as 4500, and here the lecturers take the special care with each and every student. సీనియర్ మరియు జూనియర్ ఇంటర్ అడ్మిషన్ల కోసం సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా శ్రద్ధ జూనియర్ కళాశాల కో ఎడ్యుకేషన్ క్యాంపస్ మెట్టుగడ్డ. మీరు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్ 9494430200. ప్రత్యేకమైన గర్ల్స్ క్యాంపస్ కోసం సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా ఆపోజిట్ పంచవటి హోటల్, న్యూ టౌన్, మహబూబ్ నగర్. మా ఫోన్ నెంబర్ 7337294653. ఐఐటి నీట్ అకాడమీ కోసం సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా శ్రద్ధ జూనియర్ కళాశాల మెట్టుగడ్డ. మా ఫోన్ నెంబర్ 9491629962. Welcome back to our class, students. So now we have to discuss about the difference between molarity and normality. For molarity is equal to weight by gram molecular weight into 1000 by V in ml. Similarly, for normality is equal to weight by gram equivalent weight into 1000 by V in ml. If m is equal to n, weight 1000 by V is a cancel, so it is multiplied with molarity into gram molecular weight is equal to normality into gram equivalent weight. But we know about the gram equivalent weight. So gram equivalent weight is equal to molecular weight by n factor. For n factor is different for atoms and molecules and oxidizing agents also. So therefore, from molarity into gram molecular weight is equal to normality into, from this equation, so we have to substitute this molecular is a gram molecular weight by n factor. So therefore gram molecular weight is a cancel, so therefore normality is equal to molarity into n factor. So that is the n. How can you differentiate the molarity is equal to molarity into n factor? How to find out the n factor is nothing but for acids n factor is equal to basicity. For bases n factor is assumed as a acidity. For oxidizing agents n factor is taken as a change in oxidation state or different oxidation state. For a KMnO4 oxidation state for acids is converted into MnSO4, so the change in oxidation state is +5. In the past I have to written as a MnO, but it is not MnO, it is a MnSO4. So for bases we can KMnO4 is converted into MnO2, change in oxidation state is 3. So by using this for different charges considered as a n factor. That is the this is the molarity and not differentiate between the molarity and normality. Next we have to go to another one more on dilution. Already I said in molarity dilution. On dilution.
first one, on dilution with water. On dilution with water, how to find out the concentration, change in concentration. So for on dilution, N1 is equal to N2, so therefore N1 V1 is equal to N2. Already I said in for molarity, so it can be only differentiate, that is the symbol. So in molarity, M1 V1 is equal to M2 V2, so here you can take it as a N1 V1 is equal to N2 V2. Next, and if two or more substances, if two or more substances, if two or more substances, so you can assume it as a, if two are acids, like acid plus acid, if two are bases, base plus base, if two are salts, salt 1 plus salt 2, for these two or more substances, the resultant molarity MR is equal to NR, it is a NR, N1 V1 plus N2 V2 by V1 plus V2. For these two substances are same, either two acids or two bases or two salts. We can, what is the resultant normality? Resultant normality is equal to N1 V1 plus N2 V2 by V1 plus V2. If we take as a two or more, if it is a three acids, we can adding the N3 V3 by V1 plus V2 plus V3. But the resultant normality or molarity always formula of the two same substances or two acids or two bases or two salts, that is the resultant molarity. If two substances are in not is a reactants, is on titration, or for this is the one more formula, another formula is for on titration. On titration, formula is equal to M1 V1 by N1 is equal to M2 V2 by N2. So this is the for titration formula. So this is the resultant formula. How can you differentiate the resultant molarity and so on titration of the change in the on titration, how to find out the molarity? So it is not a molarity. So this is the normality. N2 V2 by N2. So this is that on titration is a very, very important formula for second years on practicals. In practicals, on titration formula is very useful. Next, we have to go to the another case. If two are different substances, if we ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చేస్తామంటే two substances కూడా acids అయితే తీసుకున్నాం, two bases తీసుకున్నాం, two salts తీసుకున్నాం. అలా కాకుండా ఆ రెండు కూడా డిఫరెన్షియేట్ గా అయితే మనం రిజల్టెంట్ మొలారిటీ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. ఆల్రెడీ ఇది మీకు సొల్యూషన్ మొలారిటీలో కంప్లీట్ గా డిస్కస్ చేస్తున్నాను అలాంగ్ విత్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్సో. నెక్స్ట్, ఇఫ్ వన్ యాసిడ్ అండ్ వన్ బేస్, యాసిడ్ ప్లస్ base, if this is another one more condition, this is called is a neutralization process. And also it is a precipitation process also. For acid and a base, what is the molarity? What is the resultant molarity? If acid concentration is higher than base concentration, so the remaining part is acids. That is the resultant molarity. So therefore resultant molarity NR, this is the NR is equal to Na Va minus Nb Vb by Va plus
VB. So this is the NR also. Sometimes it is considered what is the concentration of acid, because of if the bases completely react with acid, so some of the acid is remaining, that is called as the resultant normality. That resultant normality is considered as a acidic resultant molarity. If the base is assumed as a higher concentration than acid, so the resultant molarity is for bases NR is equal to NB VB minus NA VA by VA plus VB. So this is the basic concentration, OH minus ion concentration. So how much amount of the remaining part is OH minus ion concentration, that is the molar concentration of the base. By using this H plus in-depth formula, so by using we have to easily find out the pH of the acid also. pH of the acid, if the pH is how can you if it is right or wrong, if the for acid pH is equal to less than, that is the right answer. If for bases pH is greater than 7, so that is the basis of the concentration of the OH minus. So already I will give the complete information about dilution in molarity. So here and there and here only differentiate, that is the symbol of the symbol only. For molarity M1 V1 is equal to M2 V2, here N1 V1 is equal to N2 V2 for normality. So there is no change in the molarity and normality, only the sign is different, and here in molarity molecular weight is using, but in normality gram equivalent weight is using. I can differentiate both molecular weight and equivalent weight also. Next we have to go to another one more concentration method, that is molality. The remaining concentration methods are two. These are very important for IP students and objective students, IIT and NEET students also. This is for molality, not a molality, that is a small m. So this is the molality, there is a molarity, that is a capital M. So this is the small m. What is the molality definition? M is equal to number of moles of solute. So in molarity also number of moles of solute dissolved per liter of the solution, but here number of moles of solute is dissolved in kg of the solvent, W in kg of the solvent, but in molarity volume of the solution, but here weight of the solvent, in words conversion is the number of gram moles of solute. Number of moles of solute or number of moles of solute is dissolved in weight of the solvent, that is the formula definition of the molality. Number of moles of solute is dissolved per kg of the solvent, per kg of the solvent, weight of the solvent in kg. So that is equal, it is converted into grams. So therefore molality is equal to number of moles, formula is a weight in kg. If it is converted into grams, weight by gram molecular weight into 1000 by W in grams. So here what is the differentiate between the small w and it is the capital W? So the W is equal to weight of solvent. That is the one more hidden formula is there, small molecular weight. So it is considered as not a weight percentage, it is the solubility. What is the differentiate between the solubility and weight percentage? Weight percentage versus solubility.
here weight percentage, weight of the solute by weight of the solute and weight of the solvent into 100, or weight of the solute by weight of the solution, that is equal to weight by W percentage into 100. So this is the solution part. But here weight of the solute by weight of the solvent. So here it is the solution, but here it is the solvent. So that is the differentiate between the weight percentage and solubility. Weight percentage in a numerator is going to be taken as a solution, but here it is the weight of the solvent. That is the difference between the weight percentage and solubility. So that's why it is assumed as a M is equal to, so solubility into 10 by gram molecular weight. So this is the one more formula of the molality, that is the hidden formula is. So it is a solubility into 10 by gram molecular weight. How to differentiate the weight percentage and solubility? In a weight percentage, in a denominator you can take it as a solution, but here the W is taken as a solvent only. It's a very, very important of the molality. So molality is independent. Next one, that is the units. So molality is equal to N by W. So N is equal to, formula is a number of moles. Moles per is a kg. Next one, the molality is equal to N by W. So here there is no density factor. That's why molality is independent on temperature. Molality is independent on temperature. Similarly, it is independent. Molarity is dependent of the temperature. If the temperature is increases, molarity is decreases. Here the molarity does not affect the temperature. Molarity does not affect the temperature because of here there is no density factor. That's why. But molality and molarity, the molality gives the perfect equations and molarity gives the calculated values, but it is always gives the perfect values and accurate value. But always we have to find out the in laboratory and other conditions we can assume the concept. How to find out the concentration is always assumed as a molarity and normality, but it is independent on the temperature. So this is the information about the molality. We have to go to another one more important concentration method is mole fraction. Another one more important is mole fraction. Mole fraction is denoted as a X. What is the definition? Is equal to the ratio of number of moles of one component to number of moles of total components. That is the mole fraction definition. What is the definition? The ratio of number of moles of one component to number of moles of total components. So that is the number of moles of total components. So in a formula we can assume as a N1 by N1 plus N2 total components. So how many number of total components are there? There is a 2. One is the solute, another one is the solvents. Another one is the solvent. So there is a X1. Next one, another one more, X2 is equal to number of moles of another component by total number of all components. Total number of moles of all components. So therefore total fraction mole fraction of the total components is always taken as a unity. X1 plus X2 is equal to 1. So therefore how it is a 1?
what derivation is there, x1 by x2 is equal to x1 plus x2 is equal to 1. So x1 is equal to n1 by n1 plus n2 by n2 by n1 plus n2, that is equal to LCM is n1 plus n2. So therefore remaining is n1 plus n2, so therefore cancellation is equal to 1. So that's why n1 plus x1 plus x2 is equal to always is taken as a 1. By using this formula, we have different types of problems are there. So these problems are useful, are helpful for IP students and objective also. So this is the mole fraction. This is also temperature independent. So there are 4 concentration methods are there: molarity, normality, molality, mole fraction. So both molarity and normality are temperature dependent. The remaining 2 concentration methods are independent on the temperature. So similarly in mole fraction having no units, because of it will be cancellation each other. So therefore x1 plus x2 is equal to 1. So from mole fraction, what is the definition of the mole fraction is, so you can easily the ratio of number of moles of one component to number of moles of total components. So therefore it can be written as the equation form x1 is equal to number of moles of solute by number of moles of the solution, or in a solution all components are there. That's why is equal to x1 is equal to n1 by n1 plus n2. So another one more is x2 is equal to n2 by n1 plus n2. The summation of the mole fraction of the both solute and solvent, mole fraction of the summation of the mole fraction of solute plus solvent is equal to unity, like as a 1. So how it is a 1, that is equal to x1 is equal to like this. This is the derivation we have to substitute, so the total value is equal to 1. So this is the mole fraction. So there are 5 concentration methods. The another one more concentration is a formality that is entirely similar to the molarity. That's why we have to ignore the formality. It is not important. It is 109 maximum. But why it is a formality is there? For it is the ionic compounds. For ionic compounds, formality we have to use. But in molarity, it is applicable for all. So that's why we are ignore the formality. So there are 4 concentration methods for we have to find the concentration of the solution. So there are four concentration methods. There are molarity and normality, mole fraction, molality and mole fraction. How can I write this? So both molarity and normalities are temperature dependent, so these are not temperature dependent. Similarly, mole fraction also having no units. These are the concentration methods. In our next class we have to the very important concept. ఇప్పటివరకు మనం నేర్చుకున్నంత కూడా ఒక 20% సిలబస్ మాత్రమే. ఇంకా దీని మీద చాలా టైప్స్ ఆఫ్ మోడల్స్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. రేపు 1, 2, 3 ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్లాసులకు మనం వెళ్తున్నాం. అదే సాల్యుబిలిటీ, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ది సాల్యుబిలిటీ, ఫ్యాక్టర్స్ అఫెక్టింగ్ ద సాల్యుబిలిటీ అండ్ అప్లికేషన్స్, లిమిటేషన్స్. ఆఫ్టర్ we have to go to the one more important concept is colligative properties. Colligative properties are the very important concept for కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లైక్ ఐఐటి అండ్ ఒక టాపిక్ నుంచి ఇప్పుడు కూడా ప్రతి ఇయర్లో ఎంసెట్లో బిట్ పడుతుంది, నీట్లో బిట్ పడుతుంది, ఐఐటిలో బిట్ పడుతుంది, ఇంక్లూడింగ్ అడ్వాన్స్లో కూడా ఈ బిట్స్ పడుతుంది. ఖచ్చితంగా అందరికీ తెలుసు ఐఐటీస్, ఎన్ఐటీసే కాకుండా ఇంకా మనకి చాలా ఉన్నాయి, చాలా యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి. ఎస్ఆర్ఎం అని కానీ, విట్ అని కానీ, బిట్స్ పిలాని అని కానీ, ఇలా చాలా కూడా ఉన్నాయి. అబ్రాడ్ వెళ్ళాలన్నా కూడా చాలా ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి. ఇవి ఒకటే కాదు, నిన్న మాత్రమే జస్ట్ బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే ఇచ్చాను. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఎన్ని మార్క్స్ ఉన్నాయి అనేది. సో రేపటి నుంచి మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అనేది స్టార్ట్ అవబోతా ఉంది. ఎవరైతే ఈరోజు ఈ క్లాసులు వింటున్నట్లయితే రేపు ఖచ్చితంగా మీరందరూ కూడా ఏఎన్ఏ న్యూస్
MBNR ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ వీడియోస్ అన్నీ కూడా రెగ్యులర్గా చెప్పేవాళ్ళు, గురువు చెప్తే స్టూడెంట్స్ వినేవాళ్ళు, అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు, అలా నేర్చుకున్నారు. అంటే అక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వచ్చేసరికి పెన్ వచ్చింది, పేపర్ వచ్చింది, బోర్డు మీద చెప్తూ ఉంటాం, వింటూ ఉంటాం, రాసుకుంటాం, చదువుకుంటాం, ఈ విధంగా నేర్చుకుంటాం. బట్ ఇప్పుడు అలా కాదు. ఇప్పుడు ఇంకా ఒక స్టెప్ ముందుకెళ్ళి చూసి విని అర్థం చేసుకొని రాసుకొని నేర్చుకున్నాం. అంటే ఇప్పుడు కొత్తగా చూసి కూడా నేర్చుకునేది. కొంతమంది చూసి నేర్చుకుంటారు, కొంతమంది చదివి నేర్చుకుంటారు, కొంతమంది వింటూ నేర్చుకుంటారు. ఈ జనరేషన్కి వచ్చేసరికి మన వే ఆఫ్ లెర్నింగ్ అనేది కంప్లీట్గా మారిపోయింది. కాబట్టి మనం ఖచ్చితంగా ఆన్లైన్ క్లాసెస్కి అలవాటు పడాల్సిందే. ఎందుకంటే ఒక్కోసారి మనం కోచింగ్ అనేది ఫారినర్స్ నుంచి తీసుకునేటప్పుడు కూడా వాళ్ళ క్లాస్ అన్ని ఆన్లైన్లోనే చెప్తారు. మనం అక్కడికి వెళ్ళి వినలేం. కాబట్టి అక్కడ క్లాసులన్నీ మనం ఆన్లైన్లోనే వినే ఛాన్స్ ఉంది. ఇది మనకి ఒక మంచి బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ అనుకోవచ్చు. అంతేగాని దీనికి అలవాటు పడలేకపోతున్నాం అని కాదు. చిన్నగా మనకి ఇంకా లాట్ ఆఫ్ టైం, ఇదంతా బేసిక్సే కాబట్టి జస్ట్ మీరు హ్యాబిచువల్గా ట్రై చేసుకోండి. దీనికి మ్యాక్సిమం ఓంట్ అవ్వడానికి ట్రై చేయండి. లేకపోతే వినట్లేదు, బోర్ కొట్టని మాత్రం అనుకోవద్దండి. ద వే ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ చేంజ్డ్. పాతకాలంలో లాగా లేదు. ఇప్పుడు మనం చూసి కూడా నేర్చుకునే స్టేజ్కి వచ్చేసేయాలి. చిన్నగా డే బై డే అలవాటు చేసుకుంటూ ఉండండి. ఈ క్లాసే కాకుండా ఇంతకుముందు క్లాసులన్నీ కూడా మీరు మిస్ కనుక అయి ఉంటే ఆ క్లాస్ అన్ని కూడా అప్లోడ్ చేస్తున్నాయి. అందులోన్నిట్లో ఒకసారి చూసుకొని చేసుకోండి. టుమారో we have to go to the solubility. One more important, don't miss that class. Anyway, I hope you understand this class. Thank you. విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకు బాటలు వేస్తూ మునుపెన్నడూ ఎరుగని అత్యుత్తమమైన ఫలితాలతో అద్భుతమైన విద్యా ప్రమాణాలతో ముందుకు దూసుకుపోతోంది శ్రద్ధ జూనియర్ కళాశాల. మహబూబ్నగర్ జిల్లా కేంద్రంలో ప్రముఖులు, అనుభవజ్ఞులైన చైర్మన్ జగపతిరావు ఆధ్వర్యంలో 2011లో స్థాపించబడిన మా శ్రద్ధ జూనియర్ కళాశాల ఉన్నతమైన విద్యా ప్రమాణాలతో ఇంజనీరింగ్, మెడికల్లో చక్కని ర్యాంకుల